تمام، وصلنا لعند آخر ليكتشر. طبعا الليكتشر هذه كتير طويل، عبارة عن 31 أو 30 صفحة. رح نقسمهم اسمين عشان ما يكون الفيديو كتير طويل. بنكمل عملية الدوكيومنتيشن. نبلش نكمل بالباتش packaging records. الباتش packaging record should be kept for each batch or part batch processed. أي باتش أنا بعمله زي ما أنا صنعت، عملت manufacturing وعملت record لعملية التصنيع، نفس الشيء عملية الباكجينج لازم يكون إلها record، و it should be passed on the relevant parts of the approved packaging instructions, and the method of preparing such records should be designed to avoid errors. فإحنا بدنا نتبع packaging instructions عشان نبعد عن errors. Before any packaging operation begins, checks should be made that the equipment and workstation are clear of previous products, documents or materials. زي ما حكينا عملية manufacturing، لما نيجي بدنا نصنع بدنا نتأكد إنه أي product أي documents من الشغل اللي قبلنا بدنا نشيلهم، نتأكد إنه مش موجودين. نفس الشيء في عملية الباكجينج. هاي information لازم تكون recorded at the time each action is taken, and the date and the person responsible should be clearly identified by signature or electronic password. فلازم يكون عندي name of the product, the batch number and quantity of the bulk product to be packed, as well as the batch number and the planned quantity of finished product that will be obtained, or the quantity actually obtained, and reconciliation. فلازم يكون مكتوب عندي اسم البرودكت، الباتش نمبر، كميته، كمية البلك برودكت، كمية البرودكت اللي أنا مخططة إني أعملها كفينيشد برودكت، الديت والتايم of the packaging operations، والنيم of the responsible person carrying out the packaging operation. كمان لازم يكون عندي the initials of the operators of the different significant steps. تقريبا نفس الأشياء، يعني الأشياء لازم تكون موجودة بالباكجينج specification، بالmanufacturer specification، نفس الشيء هنا تقريبا. The checks made for identity and conformity with the packaging instructions, including the results of in-process control. Details of the packaging operations carried out, including references to equipment and the packaging lines used, when necessary, the instructions for keeping the product unpacked, or a record of returning a product that has not been packed to the storage area. يعني فعليا كل إشي بيصير معي جوات الباكجينج area أثناء عملية الباكجينج operation بدي أكون عاملته recording، كله بدي أكون مسجلته بالدوكيومنتس اللي عندي. Whenever possible, samples of the printed packaging materials used, including specimens bearing the approval for the printing of the regular check of the batch number, expiry date, and any additional over printing. السامبل تبعتي رح أكون ماخذ سامبل لكل printed packaging material، بيكون عندي إياهم كعينات محفوظة عندي عشان أكون عرفتهم، و including اللي هي عينات حكينا preparing the approval of for the printing of the regular check. تمام، تظهر لي على موافقة البرينتينج، على الباتش نمبر، الاكسبيري ديت، وأي additional over printing بدي أكتبه. Notes on any special problems, including details of any deviation from the packaging instructions with written authorization by an appropriate person. أي مشكلة صارت عندي برجع برضو بحطها وبحط الحل، وبكون عندي يعني with a written authorization من appropriate person. The quantities with reference number or identification of all printed packaging materials and bulk product issued, used, destroyed or returned to stock, and the quantities of the product
obtained to permit an adequate reconciliation. فعليا كل إشي إحنا بصير معنا بدي أكتبه، قديش شو المواد اللي استخدمتها، كمية المواد اللي استخدمتها، سواء كانت باكجينج ماتيريال للبرينتينج للباكجينج ماتيريال أو كانت bulk product، كلهم بدي أكون عاملت لهم يعني documentation، سواء لاستخدامهم، شو اللي استخدمته، شو اللي عملت له destroyed أو returned للستوك أو غيره. Standard operating procedures and records. هلا أي ماشين إحنا بنشتغل عليها في إلها standard operating procedure، تمام؟ وهم are very critical بالquality control. ليه؟ لأنه إذا كانت operating procedures incorrect معناته صار في مشكلة بإيش؟ بالquality والanalysis وغيره. فإحنا لازم نتأكد من هاي الشغلة. The standard operating procedures and associated records of actions taken or where appropriate conclusions reached should be available for. هاي standard operating procedures لازم تكون موجودة لشو؟ لل-equipment assembly and validation, analytical apparatus and calibration, maintenance والcleaning والsanitization, لل-personal matters including qualification, training, clothing, hygiene, environmental monitoring, pest control, compliance, recalls والreturns. كل هاي الأشياء لازم تكون تحت عنوان اللي هي standard operating procedures. There should be standard operating procedures and records for the receipt of each delivery of starting material and the primary and printed packaging material. أي إشي بيتم استيراده لازم أسجله عندي برضو بالdocuments. The records of the receipt should include هدول الأشياء اللي وصلوني، شو بدي أحط عنهم كريكورد، شو بدي أسجلهم. بدي أسجل الاسم لهذا الماتيريال على delivery note and the container, the in-house name, the code of the material if different from A, date of receipt, supplier name أو manufacturer name, manufacturer patch or reference number، هي صنعته أكيد وإله batch number إله reference number بدي أخذهم منها وأحطهم عندي. total quantity number of containers received, the batch number assigned after receipt, any relevant comment مثلا the state of the container. هاي هي المعلومات لازم تكون موجودة عند أي إشي أنا بوصلني على المصنع. There should be standard operating procedures for the internal labeling, quarantine and storage of starting materials, packaging materials and other materials as appropriate. standard operating procedures كمان بتكون موجودة عندي للinternal label, للquarantine and storage of starting material, للpackaging ولكل إشي إلهم standard operating procedures. The standard operating procedures should be available for each instrument and piece of equipment. استخدامها calibration, cleaning, maintenance and placed in close proximity to the equipment. يعني كل equipment في عندي كمان إلها صفحة مثلا مكتوب عليها standard operating procedures تبعتها من using calibration, cleaning, maintenance وغيره. There should be standard operating procedures for sampling where specify the person authorized to take samples. يعني أنا بدي أروح أخذ sample ما باخدهم هيك عشوائي، لا باخدهم ضمن instructions بتكون محددت لي هاي instruction بتكون محددت لي method of sampling and the sampling plan، كيف بدنا ناخد السامبل، equipment to be used شو اللي بدي استخدمه، any precautions to be observed to avoid the contamination of the material or any deterioration in its quality. أي إشي ممكن يعمل contamination أو بقلل من الكواليتي تبعت السامبل بيكون مكتوب لي إياه، كمية السامبل اللي بدي أخدها، the instructions for any required subdivision of the sample إذا بدي أقسمها مثلا أو إشي، type of sample containers اللي راح أستخدمهم و whether they are for aseptic sampling or for normal sampling and labeling، وأي specific precautions to be observed
يعني هذيك أشياء خاصة عامة، وممكن مثلا أنا ألاقي إنه دواي هذا الخاص بده مثلا نوع معين من المعلومات بدي أكتبها. مثلا ممكن the sampling خاصة للسامبلينج للأشياء اللي بتكون ستيرايل كتير أو noxious materials. There should be a standard operating procedure describing the details of the patch numbering system with the objective of ensuring that each batch of intermediate, bulk or finished product is identified with a specific batch number. كل إشي بصنعه إله specific batch number. The standard operating procedures for patch numbering that are applied to the processing stage and to the respective packaging stage should be related to each other. تمام، يعني أنا مثلا صنعت دواء معين إله batch number، هذا الدواء نفسه هذا الباتش نفسه بدي أعمل له باكجينج، هذا الباتش نمبر تبع الباكجينج بده يكون related to the batch number of the process. The standard operating procedure for patch numbering should ensure that the same patch numbers will not be used repeatedly. This applies also to reprocessing. تمام، فيعني أي باتش صنعته أو بدي أعمله reprocessing بدي أتأكد إنه النمبر تبعه مش مكرر، ما عندي 2 patches إلهم نفس الرقم. Batch number allocation should be immediately recorded. مثلا in logbook the record should include at least the date of allocation, a product identity and size of the batch. There should be written procedures for testing materials and products at different stages of manufacture, describing the method and equipment to be used with test performed should be recorded. فإذا أي procedure بدي أعملها for the testing للmaterials أو للproducts بغض النظر عن أي كل stage طبعا خاص لأخذ السامبل وبدي أعمل له تست لهذا الستيج كله بيكون described شو الستبس اللي بدي أعملها وشو الequipments اللي راح أستخدمها. Analysis records should include at least the following data. شو لازم يكون موجود بالاناليسيس ريكورد؟ لازم يكون موجود اسم الماتيريال أو البرودكت والدوزج فورم، هل هي solution ولا تابلت ولا إيش، الباتش نمبر and where appropriate the manufacturer and or supplier، إذا هي جاي من برا مثلا أو مش أنا اللي صنعتها بدي أكتب اسم التصنيع اسم المصنع عفوا أو السبلاير، وبدي أكتب الباتش نمبر أكيد، إذن الاسم والباتش نمبر. References to the relevant specifications and testing procedures، أي reference لأي specification أو testing procedures للمادة بدي أكون كاتبتها. Test results including observations and calculations and reference to any specifications. test results يعني كل تست عملته أكيد فيه له results مع calculations وكل إشي بده يكون مكتوب. date and reference number of testing، تاريخ والreference number. initial of the persons who performed the test. date and initials of the persons who verified the testing and the calculations were appropriate. A clear statement of release or reject or other status decisions and the dated signature of the designated responsible person. فهاي كل المعلومات اللي لازم تكون على الأشياء اللي بدي أعملها analysis أو test. Written release and rejection procedures should be available for materials and products, and in particular for the release for sale of the finished product by an authorized person. يعني أنا لما أعمل تيست وبدي أكتب release أو reject authorized person اللي لازم يقرر هذا الإشي أكيد مش أي حدا. Records should be maintained of the distribution of each batch of a product in order عشان أسهل من عملية الوصول لكل الدوكيومنتس اللي عندي، فبكون مرتبتهم بطريقة معينة على ضمن سيستم معين. Records should be kept for major and critical equipment as appropriate of any validations, calibrations, maintenance, cleaning or repair operations including dates and the identity of the people who carried these operations out. هون احنا قاعدين عم نعيد الكلام، بحكي لي انه انا لازم اعمل ريكوردز لكل الاشياء اللي عندي، كل الاشياء اللي عملتها في المصنع. The use of major and critical equipment and the areas
where products have been processed should be appropriately recorded in chronological order. فأي إشي عملت له recording شو الأوردر تبع الريكورد؟ chronological order. تمام؟ arranged in the order of time بنسميه chronological order. There should be written procedures assigning responsibility for the cleaning, sanitation, describing in sufficient detail the cleaning schedules, methods اللي رح استخدمها بالcleaning, شو equipments, materials to be used, facilities and equipment to be cleaned. Such written procedures should be followed. بيكون عندي procedure خاص بقول لي مثلا فكفك الآلة كالتالي، نظف الجزء الفلاني والجزء الفلاني وإلى آخره. نحكي هسه عن ال good practice in production. هلأ كيف عملية البرودكشن بده يشتغل؟ بدنا نعتبر طبعا البراكتس بهذا الإنتاج هي عبارة عن إيش؟ good practice. إحنا نحكي عن good practice. فproduction operations must follow clearly defined procedures in accordance with manufacturing and marketing authorizations with the objective of obtaining products of the request quality. فلازم الإنتاج اللي عندي بيمشي ضمن certain procedure، كله بيكون مسجل، أنا بس بدي أتبع التعليمات، طبخة وبدي أتبع تعليماتها. All handling of materials and products such as receipt and cleaning, quarantine, sampling, storage, labeling, dispensing, processing, packaging and distribution، كل هدول الأشياء should be done in accordance with written procedures or instructions and where necessary recorded. فبحكي لي هون برجع بحكي لي إنه كل شيء أنا بدي أعمله بغض النظر شو كان عملية cleaning, quarantine, sampling, storage, labeling وإلى آخره، كله بيكون ضمن برضو instructions بدي أتبعها، وكله طبعا أكيد recorded، وكل إشي documented. Any deviation from instructions or procedures should be avoided as far as possible. كل إشي بدي أطبقه صح وما بدي أي غلط. If deviation occur, they should be done in accordance with an approved procedure. The authorization of the deviation should be approved in writing by a designated person with the involvement of the quality control department when appropriate. Checks on yields and reconciliation of quantities should be carried out as necessary to ensure that there are no discrepancies outside acceptable limits. يعني أي إشي أنا بوصل له برجع مرة تانية بعمل reconciliation للquantities اللي عندي عشان أتأكد إنه ما في إشي طلع برا الacceptance limits. The operations on different products should not be carried out simultaneously or consecutively in the same room or area unless there is no risk of mix-up or cross-contamination. تحافظ على cross-contamination، ما بعمل صناعة لدويين بنفس الغرفة إلا إذا أنا عملت تنظيف كامل لكل الغرفة وما في عندي متأكدة 100% إنه ما راح يصير عندي cross-contamination. At all time during the processing, all materials will bulk containers, major items of equipment and where appropriate rooms and packaging lines being used should be labeled or otherwise identified with an indication of the product or material being processed. كل إشي عليه label شو هذا الإشي، يعني ما في إشي مش معروف شو هو. للماتيريال being processed، الstrength تبعته and the batch number. Where applicable, this indication should also mention the stage of production. يعني ممكن إحنا نحط عليه ليبل نكتب مثلا إنه هذا للباتش الفلاني، الماتيريال الفلانية راح أستخدمها للستيج الفلاني من البرودكشن. In some cases, it may be useful to record also the name of the previous product that has been processed. فعليا في المصنع كل غرفة بيكون فيها شغال عنا على دواء معين، على باب الغرفة بيكون محطوط عندي لائحة اسم الدواء اللي قاعدة عم بشتغل عليه هسا، شو الباتش نمبر، ممكن أحيانا كمان يحطوا شو الدواء اللي كان شغال قبل هذا الدواء علشان مثلا إذا صار عندي contamination أعرف شو الدواء اللي كان عندي قبل.
ولما بدي أعمل له يعني هذا الدواء اللي عندي، مثلا أنا قاعدة عم بصنع باراسيتامول وقبلي كنت قاعدة مثلا بصنع بروفين، بدي أتأكد إنه البروفين ما يخلط مع الباراسيتامول. فبتأكد بكون أنا عارفة شو أنا عملت قبل الباراسيتامول، فبرجع لما أعمل التست تبعي بتأكد إنه ما عندي مثلا بروفين. تمام. فعشان هيك بحطوا الدواء اللي بيكون مكتوب قبل. Access to production premises should be restricted to authorized personnel. نرجع نعيد نفس الكلام، دخول على المناطق التصنيع بتكون فقط للauthorized personnel. Normally non-medicinal products should not be produced in areas or with equipment designed for the production of pharmaceutical products. فأي non-medicinal products should not be produced in the area أو بنفس equipments اللي عم بصنع فيهم إيش pharmaceutical products. And process controls are usually performed within the production area. لما أنا بدي أعمل يعني جهاز شغال وبدي أدخل على الجهاز عشان أخذ عينات، هاي بسميها in process control. In process control are usually performed within the production area. The performance of such in-process controls should not have any negative effect على the quality of the product or another product. يعني ما بدي أنا قاعدة عم بعمل in-process control ما بدي يصير contamination أو mix-up ما بين الأشياء. طيب، عشان أمنع cross contamination والbacterial contamination during the production, when dry material and products are used in production, special precautions should be taken to prevent the generation and dissemination of dust. Provision should be made for proper air control, supply and extraction of air suitable quality. الهواء اللي بيدخل واللي بيطلع المكان بدي أتأكد إنه نظيف، ما يكون عندي dust، ما يكون عندي أوساخ، يعني بدي أمنع الكونتامينيشن بشكل عام. The contamination of the starting material or of a product by another material or a product must be avoided. This risk of accidental cross-contamination arises from the uncontrolled release of dust, gases, particles, vapors, sprays or organisms from material and products in a process, from residues on equipment, mineral introducing insects, and from operators الكلوثينج مثلا تبعتهم السكن وإتسترا. هاي هي أشياء الكونتامينيشن من وين بتيجي. The significance of this risk varies with the type of contaminant and of the product being contaminated. يعني قديش خطورة الكونتامينيشن بتوقع حسب النوع الكونتامينانت وحسب الدواء اللي صار له contamination. Among the most hazardous contaminants are highly sensitizing materials, biological preparations such as living organisms, بعض الهرمونز, cytotoxic substances and other highly active materials. هدول يعني هم most hazardous contaminants اللي أنا بخاف منهم. تمام. Products in which contamination is likely to be most significant are those administered by injection. يعني أكتر شيء ممكن يصير له contamination لأني أكتر شيء بدي يكون sterile هو الأشياء اللي بستخدمها كinjection أو applied to open wounds and those given in large doses أو over a long time. إذن هاي أكتر إشي أو أكتر products يعني ممكن يصير لهم contamination اللي هم الinjections اللي هم الأدوية applied على open wounds واللي بينعطوا بlarge doses أو over a long time. The prevention of cross-contamination and bacterial contamination during production. The cross-contamination should be avoided by taking appropriate technical or organizational measures. شو بدنا نعمل حتى نمنع contamination? Carrying out production in dedicated and self-contained areas, which may be required for products such as penicillins, live vaccines, live bacterial preparations, and certain other biological. دول بيكونوا بمناطق خاصة فيهم ما بخلط. يعني زي ما حكينا بيكون عندي مصنع خاص للبنسلينز منفصل تماما عن مصنع الأدوية الثانية.
conducting combine production separation in time followed by appropriate cleaning in accordance with a validation cleaning procedure. بعد كل عملية production في عندي فصل بين batch و batch تاني برجع بعمل تنظيف بيناتهم. providing appropriately designed air locks, pressure differentials and air supply and extraction systems علشان يحافظوا على النظافة، ما يدخل هواء وسخ وإلى آخره. minimizing the risk of contamination caused by recirculation or re-entry of untreated or insufficiently treated air. يدخل عندي هواء ما يكون معمول له treating أو مش يعني insufficiently treated air يرجع يدخل على الغرفة. wearing protective clothing where products or materials are handled. لابسين زي ما حكينا اللاب كوتس الخاصة، الماسك، الطاقية، كل هاي الأشياء. using cleaning and decontamination procedures of known effectiveness. يعني بيكون أنا كل إشي بعمله ضمن procedures معروفة عشان تحافظ لي إنه ما يصير عندي contamination. using closed system in production. يعني بعمل production بسكر الباب، ما في داعي يكون مفتوح على الأماكن اللي برا. testing for residues، ما يكون عندي بقايا لأشياء تانية. و using cleanliness status labels on equipment، بيكون عندي label على الجهاز إنه هو منظف أو لا. measures to prevent the cross-contamination and their effectiveness should be checked periodically according to standard operating procedures. The production areas where susceptible products are processed should undergo periodic environmental monitoring. يعني بضلهم ياخدوا samples ويتأكدوا من الانفايرومنت الموجود بالإنتاج كل فترة والتانية. طيب بالنسبة للprocessing operations, before if any processing operation is started, steps should be taken to ensure that the work area and equipment are clean and free from any starting materials, products, product residues, labels or documents not required for the current operation. برضو عم نرجع نعيد الكلام إني أنا لما أعمل process operations بتأكد إنه ما عندي أي إشي من process قبلي. تمام؟ Any necessary in-process controls and environmental controls should be carried out and recorded. Means should be instituted of indicated failure of equipment or of services، مثلا الووتر الغاز للإكويبمنت. إذا لقيت إنه هو failure يعني فاشل أو خربان بدي أعرف ليش وأكتب عليه إنه هذا مثلا خربان. Defective equipment should be withdrawn from use until the defect has been rectified. After use, production equipment should be cleaned without delay according to detailed written procedures and stored under clean and dry conditions in a separate area or in a manner that will prevent contamination. فبحكي لي هون إنه production equipments إذا كانت فيها مشاكل بطلعها برا أو بكتب عليها علامة إنه أنا عندي مشكلة فيها. كمان إنه بعد production equipment هاي لازم تتنظف بدون أي تأخير. طبعا نتبع instructions خاصة لهذا التنظيف. Time limits for storage of equipment after cleaning and before use should be stated and based on data. يعني مثلا بقول لي هاي الغرفة تنظفت الساعة الفلانية، معها 24 ساعة لحتى تقدر مرة تانية تستخدمها. أكثر من 24 ساعة بدي أرجع أنا أنظفها من أول وجديد. Containers for filling should be cleaned before filling. Attention should be given to avoiding and removing any contaminants such as the glass fragments and metal particles. نكمل البروسيس operations وبعدين نقطع الفيديو عشان نعمل بارت تاني. The processing operations, any significant deviation from the expected yield should be recorded and investigated. في عندي أنا إشي معين بدي أوصله، إذا ما وصلت له أو صار عندي deviation عنه بعمله recording و investigation.
checks should be carried out to ensure that the pipelines and other pieces of equipment used for the transportation of products from one area to another are connected to in a correct manner. يعني لازم أتأكد إنه البايبلاينز وأي pieces أو equipments بدي أستخدمها مركبة بطريقة صحيحة. البايبs used for conveying distilled or deionized water and where appropriate other water pipes should be sanitized and stored according to written procedures that detail the action limits of microbiological contamination and the measures to be taken. تمام، يعني أنا قاعدة عم بستخدم مي، لازم أتأكد إنه المي اللي عندي أنا عم بستخدمها أو أي إشي قاعدة عم بستخدمه يكون نظيف. فبرجع بعمل له كل ما بدي أجي أستخدمه باخد منه سامبل وبتأكد من إنه ما فيه contamination. Measuring, weighing, recording and control equipment and instruments should be supervised and calibrated at pre-specified intervals and records maintained. تمام، كل إشي برجع بوزنه من أول وجديد، برجع بقيسه، برجع بعمل له controlling أو calibration من أول وجديد علشان أتأكد، يعني كل فترة والتانية عشان أتأكد منه، بعمل record لكل إشي. To ensure satisfactory functioning, instruments should be checked daily or prior to use for performing analytical tests. كل شي بتتأكد إنه ضابط قبل ما أبلش، يعني بدي أشتغل على آلة قبل ما أبلش فيها بتأكد إنها تمام. The date of calibration and servicing and the date when recalibration is due should be clearly indicated, preferably on a label attached to the instrument. كل instrument بعملها calibration، بكتب تاريخ الcalibration ومتى الcalibration اللي بعده لازم يتم بأي تاريخ. Repair and maintenance operations should not present any hazard to the quality of the procedure. مش انت قاعد عم تعمل عملية تصنيع، قاعد عم تعمل maintenance operations، هاي الoperations كلياتها لازم ما تأثر على الكواليتي قد ما كان تحاول انها ما تأثر على الكواليتي. رح نقطع الفيديو هذا لهون ونكمل بالفيديو الثاني مشان ما يطول مدته أكتر من هيك، ويعطيكم العافية.